Est-ce que... Si je fais comme ça, est-ce que ça va marcher? Ah, bonjour. Eh bien, nous sommes partis. Alors, je vais peut-être utiliser la manette. Je vais monter le siège. Est-ce que ça veut bien se connecter? Allez, la manette. J'ai déjà des problèmes. Mhm. Allez, la manette. Non, tant pis, je vais y jouer sur clavier. Espérons que les touches soient pas trop compliquées. Donc, même si Vampyr est basé sur des connaissances médicales établies en 1918, le jeu prend quelques libertés en établissant de possibles liens entre certaines théories scientifiques et des créatures surnaturelles pour les besoins du scénario. En d'autres termes, n'essaye pas de soigner une quelconque maladie avec la racine figurant. Aucun rat n'a été blessé. Oui, bien sûr. Alors j'avais joué genre 12 minutes vite fait, je me souviens plus trop par rapport au jeu au début. Si ce n'est qu'on se faisait poursuivre. Donc ouais, on va effacer celui-là. Allez. Oh bordel. Eh, eh. C'est plutôt les touches. Ouais. Bon, sur quel genre de jeu de tâche je ajoute? Quel genre de jeu j'ai lancé? Oh, ça marche pas. Donc, la musique, on va peut-être la baisser. Voilà. Alors, mode histoire, mode difficile. Bah, on va faire une partie normale. On va bien voir ce que ça donne. Je voudrais quand même que ça marche la manette.
Le chargement un peu long quand même. Allez, le jeu. Ah. 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? J'aime bien l'intro, on dirait un peu Dishonored. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Bien, on dirait que monsieur a du mal. Par contre, ça explique toujours pas le fait que il y avait un vampire qui lui a prélevé du sang. On peut dire ça comme ça. Je suis mal en point. J'entends des voix. Viendrai-je fou? Et surtout, comment il a atterri ici? S'il te plaît. Ah, mais il faudra peut-être que je commence à... Jouabilité. Est-ce que j'ai mis une touche... Non. Ok, bah, je vais mettre les mêmes touches que sur Labyrinthine. Pourquoi ça veut pas changer? Ah, voilà. Changer d'arme, ok. Voilà. À moi le sang. More blood. Thirsty. So thirsty. Ah bah là, tu vas avoir une sacrée gorgée là. Bonjour madame. Je vois votre cœur. Oula.
everything will be fine again. Ah bah sacré baiser qui vous fait là. Et en plus un sacré suçon. My sweet brother. What have you done? Mary! Oh, no! Mary! Ah bah là, je pense qu'elle est déjà morte là. Please, hold on! Oh god. Oh no. Mais quelle idée, monsieur, on ne fait pas de suçon dans la ville. No, no. Ah, en plus, du coup, il a fait un suçon à sa sœur. Ah, consanguinité, apparemment, en Angleterre, ça doit être un truc. Non, mais... Pose là. Repose. Ne la touche plus. Ah bah, c'était elle ou toi? No! Please, a moment, let me explain! Oh, c'est moi! Ce n'était pas une très bonne idée. De toute façon, je pense que... Bah... Oui, bonjour, je peux vous expliquer. J'ai tué ma soeur en lui suçant le cou. Hop là, zigzag. Oh, 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 oh. Oh, les lags! I need to get out of here! Monsieur! Attendez! J'ai des lags. This can't be happening. Oh, c'est... No, please, stop! I mean you no harm. Ah, il court pas très vite, hein. Enfin, il a pas beaucoup d'endurance. Oh, Mary. Oh, Marie. What's all this about? Mais... Mais... Now, I can defend myself. Oui. Kill that thing! Who are you? Stay back, sorry. Ah, j'ai l'impression d'être sur un Assassin's Creed Mirage et Origins. Non, pas Mirage, putain. Ça touche. Sorry. Oui. Faut te l'ai un peu tué, mais désolé quand même. Tu peux pas t'accroupir? Voilà. Il m'a vu! Please, stop. Je vais me servir de toi comme bouclier! What do you want? Oh, il y a un truc qui brille. Je voudrais ramasser son arme. S'il vous plaît. Oh bah, everything's fine. J'ai tué plein de gens. J'ai peut-être baissé la qualité. Ouais, les ombres, on s'en fout. J'ai perdu un mec. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Ah, et... Please, listen to me. I can't make any sense of this. Viens là, mon pote. Beast, who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Mais c'est à croire que... Enfin, oui, c'est bien ça le problème, c'est que... Eux, ils savent que c'est un vampire, mais lui, il a l'impression de... Feels like it's burning me to the bone. On dirait qu'il a pas... I need to find somewhere to hide. Oui. J'ai un
mettre de l'ordre dans mes idées. Mais en gros, oui. Lui, comment ça se fait qu'il n'est pas au courant de l'effet de vampire, alors que eux, ils sont bien au courant, quoi. Coucou! Tu vas faire quoi avec ton lance-flamme? Pas du tout t'approcher. Shelter! Qui est Shelter? Shelter! Is anybody there? Ah, j'espère pour toi que non. What is this place? Ça fait vraiment Dishonored. The place seems abandoned. Non, tu crois? I should be safe enough here. Pendant un certain temps. Avant qu'ils vont se dire, hey, on n'a pas cherché dans cet endroit. Et c'est moi? Oui, ça c'est ce qui s'est passé il y a 2 minutes. What have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Et comment il s'est retrouvé dans cet état, enfin, parmi les morts? Dégueulasse. Wait, this one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. Oh, la vanne marchait en anglais. That's impossible. Oui, du coup, je disais, la blague marchait en anglais, mais là, ça ne marche pas. Vous avez une montre. Vous pouvez maintenant voir l'heure qu'il est. Alors, je te conseillerais de barricader aussi cette porte. Oh. Je loot les morts. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. Ouais. I still have so much left that needs doing. Ah, et du coup, ça fait genre un peu comme pour Raziel dans Soul River où il avait tout oublié jusqu'à maintenant. Prends son flingue. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Yes, vous avez maintenant un flingue. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. Ah, un médecin. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital!
done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. D'accord. Oh, oh, ce pavé. Oh, je peux étouffer des gens avec le coussin. À moins que tu vas dormir. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Et hop, je vais dormir pendant que tout le monde me cherche. Tout va bien. So be it. Ah, mais ça ne marchera pas, monsieur. Ce n'est pas une balle en argent. Rational thinking only. Je déteste quand les jeux font ça. Y. Oui, maintenant tu vas faire rameuter tout le monde. Oh, il a taché le lit. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who turns blinding sunlight into a glowing reflection. Qui c'est qui parle? Vous permettre de vous reposer et d'évoluer. Je suis un Pokémon. Pour monter en niveau et là, ok. Consommez votre propre sang pour soigner instantanément les dégâts normaux et aggravés. Ok. Oh le bordel. Il faut 600 points. Oh. Il est du fou. Attends. Ah, ça marche comme ça. Un courant qui peut découper toute créature vivante. Vous projetez une. Ouais. Ça sera peut-être mieux. Ah. Malheureusement, j'ai pas assez de. Et... Je sais pas si c'était le bon choix, mais point sur les compétences à acquérir. Mais je ne cherche pas le combat. That voice in my head.
If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Oui, entrez. Qui est là? These people want me dead. I need to leave now. Oui, c'est même pour ça que t'as dormi. Et justement. Imaginez, vous êtes obligé de vous tirer une balle dans le cœur. Oula. Oh, stylé. Du coup, je disais, imaginez si vous deviez vous tirer une balle dans le cœur pour dormir. It's locked. Courir, moi? Non. Du classe. Ah. Ma main gauche, oui. Oh. Voulez-vous tâter de ma machette? I'm still in Southwark. I must reach the West End. Oh. Go back home. Où est-il? Ah. Pas celui. Hein? Où est-il? Il est trop près, je vois rien. Non, c'est pas ça. Ah. Ok. A strength I never knew I had. Not been bitten. See them thirsty clothes? This one's a top. Ouais. He's dead. I see you. Every fiber of my being is a fire. Oh, c'est violent. I feel like a child learning the limits of my body. Ah bah on dirait surtout un enfant qui est en train de jouer à torturer les insectes. Oh mais le revoilà lui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, grosse merde? Non mais... C'est un bordel. My strength, my reflexes. I'm not human anymore. Non, tu crois? Ça c'est vraiment comme sur Uncharted. Uncharted. It's The Nord. locked, all right. La mémoire. Enfin, même sans sortir la machette, je détruis les barrières. Oh! Comme quoi la technique d'appuyer sur la touche espace, ça marche. Stable. Ça ne sera plus pour très longtemps, hein, vu que je vais massacrer tout le monde. À ceux qui voudront ôter ma vie. Bon allez. It's bad boy. Allez, y a rien. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Ah, tu venais de te réveiller, Mary, mec.
Someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Dis donc. I cannot enter. It's locked all Ouais. right. Non, ils auraient pas foutu un passage de ce côté. The dizziness from the jump. Oula, chargement. Mais pourquoi foutre du chargement ici? Enfin, putain. Pour un jeu moderne, c'est un I peu can là. now control it. Pourquoi est-ce qu'il y a... It's locked. On aurait presque envie de rejouer avec Code Vein. I cannot enter. What will London have to say to me? Oh, rien de plus. Putain, elle est bien la musique. It's locked. I've so many questions unanswered. Je sens que c'est un jeu très dark. Batman. Ah, j'ai plus d'énergie. Bon. Force de jouer avec téléportation. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Oh, Fresh blood. je The mets. smell is so strong. Des traces de sang ici. Ah, une autre victime. Oh. J'arrive à votre rescousse, monsieur. This is a slaughterhouse. Bon bah, je pense que vous aviez ce qui vous It's reste. locked, all right. It's locked, alright. Where has everyone gone? Je me pose la même question. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Il y a un refuge caché à proximité, soyez... Alors oui, pourquoi? Vous pouvez y dépenser vos points d'expérience en dormant ou bien requis des objets. Ah. Comme à la Dishonored. Mais la seule chose que je peux créer et m'expérimenter. Et du coup, ça fait rien du tout. Oh, putain. Traitement sérum, amélioration d'armes. Oh, mais c'est comme... ok. Ça, c'est super, le fait que ce soit comme sur Disney. Ah, mais d'accord, il me manque des matériaux.
cyclable. Passer. Ah, et là il me manque plus que 2 morceaux de gâchette commune. Et voilà. Who's there? Je vais pas prendre encore de l'XP puisque en vrai, pas assez d'XP pour faire quoi que ce soit. That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. Ou peut-être qu'il savait que t'allais le suivre. Hein. Tellement de possibilités de passage. Je me demande si c'est juste un open world. At last, a little life. Oh! Inconnu, qualité de sang. Il y a donc 3 personnes. Oh! Whoever he may be, the killer recently entered mais il est this là! bar. Maybe some of the locals saw him. Mais en tout cas, vous inquiétez pas pour les taches sur ma chemise, c'est rien. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a Oui. long night. On pourrait Been presque there, croire que t'es seen un that. psychopathe. Don't worry, things can only get worse. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? Ah. C'est un You américain make là. it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. Eh oui. We can all be monsters. Eh oui. Has anybody entered the bar recently? Can't Ça sera say. peut-être. Sorry. I spent the night making love to that ouais. gorgeous Ouais. bottle, see? This L'idée is de important, demander sir. à Are quelqu'un you de gros. sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Hey mate. I'll leave you to your bottle then. Toi, je vais boire ton sang, c'est 4. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. Un gentleman. Professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. Jacques l'Éventreur. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Oui. On n'a pas le même terme de respectable. Pour moi, quelque chose de respectable ne devrait pas avoir Are they stupid or something? d'alcool. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. Bah alors, I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir.
It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh, Il n'y a même aucun yeah, client. of course. I mean, I best check on them. Oui. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, now all these terrible murders. What have you heard about the epidemic? It was a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Et peut-être que la grippe espagnole a transformé des gens en There are so many vampires. quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog. What's that? Il te l'a No one dit. knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. I'll leave then. Thank you. Je ne te dérange pas. Alors, mon pote, dehors la fenêtre ouverte, ce sera peut-être aussi la même fenêtre dans laquelle tu vas t'échapper. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Tiens, tiens, tiens. You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word. Anyway. Par le pouvoir de Dieu. Non, mais non. Eh ben putain, c'est ça pour s'asseoir. Well, that's something I can do for you. T'aurais pu déjà enlever la croix au lieu de faire. M'assois. Je me pose. Bonjour, que puis-je faire pour vous? On me parle pas tant que je suis pas assis. And who might you be? What the fuck? Vous d'abord. Tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Oh. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Et la meuf... On n'en parle pas de la meuf qui s'est barrée entre-temps, là, qui s'est téléportée, un autre vampire. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docs have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Jacques Léventreur. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous.
I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Allez, tu peux le dire maintenant. Tu sais que je And suis what un exactly vampire, tu is peux this m'éliminer. brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Oui, comme si le temps pressait. Ah, tu me diras, bah de toute façon, tu sais pas où il est le vampire. Then qui help tue me les gens. find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Le tuer. I'll end him. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Généralement, ça sert même pas de demander des explications à un être comme ça, là, qui t'agresse comme ça. Même pas. Est-ce que ça ne vous dérange pas que je vous vole de l'argent? Aïe, que je débloque. Oh. Oh, c'est la map ça? Oh. Alors, non. Comment je pourrais déplacer la carte? Bah. Il n'y a aucun moyen de... Ok. Tiens. Interroger. Et je peux pas lui reparler à lui? I'm certain we shall meet again. Ok. Ah, il y a un truc là-bas. Il y a un plongeon. Ah, et du coup... If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Bon, lui, ça sert à rien, mais bon. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. I'll leave you to your bottle then. Et qui cherche à se faire dévorer, celui-là. Et je les ai déjà interrogés, ceux-là, donc... Quoi? Apparemment, t'as plus de... Welcome back. Did you find what you were D'aimabilité. after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. I think you're hiding something from me. I hide many things from many people, sir. That's what my job's about. Moi, il est honnête. Goodbye, Mr. Watts. Laisse-moi fouiller ce que tu as derrière. Je suis docteur, mais inspecteur avant tout. Le bar est tellement pas net qu'il en est délabré. Pourquoi mettre une échelle là, alors qu'il y a des escaliers à côté? Vous restez bien longtemps It's ici. locked, all right. Bon. La dernière Evening, sir. personne Can que I je peux help you? parler. I have a few questions for you. Well, if you must. Je veux la I vedette. spoke to Dr. Swansea.
He's not the man I'm looking C'est pas for. elle Now I want the qui truth. l'entendait. Truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. Tu sens sa peur, moi je sens son mensonge. William Bishop? He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Oui, oui, je vais en parler, bien sûr. Oui. Ah, du coup, ça se passe comme ça. Putain, il y a tellement de mélanges sur plusieurs jeux. Oh. Du coup, il y a 4 quartiers. Situation sanitaire. Ah, c'est peut-être... Oui, d'accord. C'est un peu comme sur Watch Dogs où les gens, après, ils deviennent... de la police. Bon, madame, vous avez quelque chose à cacher pour m'empêcher d'aller voir Tom? Dites-le-moi. You again. What can I do for you? Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Bien sûr. Le moment où je le demande. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Alors c'est lui qui a cassé tout ça. Pas Tom. William. Où es-tu, William? Tu as inspecté les bateaux. I will get to the bottom of this intrigue. Oh oui. What's been done to me? To this city? Willy. Où es-tu, Willy? Tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher. Je te traquerai. Tel un vampire qui boit du sang. À part ma stupidité à ne pas me téléporter. Ça me dit d'aller là. Inspecter des... T'appelles ça des bateaux? Moi j'appelle ça des barques. Ah. Sang. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Je suis pas loin. What's this? Some sort of note. Oh là là. Ouais, non. These men, they're a company of professional vampire hunters. This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Oh oui. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Here I come to put... Je disais donc, here I come to... J'arrive pas à parler. Ah! Get over here! Olé!
Quiche ennemi. Mais je veux pas savoir ça. Je ne veux pas le savoir. Résistance, il y a 80 corps à corps. Attends. Distance. Voir sans ténèbres. Ange. Porte. Oui. Oh, ton mec. Oh bah, je m'occupe de ton copain. Ah, je me suis déjà battu contre quelqu'un comme toi. Et il s'en est pas sorti. Oh la vache. Ah, voilà ça. Putain, ce combat de mongol. Allez, à ta santé. Et arme à distance, ouais. Dommage que je suis plus quelqu'un au corps à corps. Ah. Watch yourselves! This... What the fuck? Putain, comment j'arrive en le menaçant le mec? Kono Dio Dewa. Ah. Oh oh. Ouh. Oh, je l'ai calmé. Qu'est-ce que tu allais faire avec ton flingue, hein? Je suis un bourrin, moi. Alors, est-ce qu'il a... Ouais, il y a plein de trucs. Comment je peux changer d'arme? Ah là. Non, je veux le flingue. Ah là. On sait jamais. De toute façon, quand j'appuie sur le clic droit, ça m'est pas vraiment utile. Wouhou! Chargez! Quoi faire quoi, toi? Mort à mort. Évidemment, il faut que je le chope. Cet enculé de Will. Si je pouvais... Passer. Passer. Ouh. Pipi, 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 pipi. Je vais faire plus mal maintenant. Mettre mon XP. Alors, jeu de santé, jeu d'endurance, capacité sanguine, morsure. Il n'y a pas des dégâts. Capacité sanguine, ça je comprends pas. Soif insatiable, augmente la quantité lorsque... Ah, ça peut être intéressant. Ça. Mon blood. Ouh, un pyromane. Voilà. Je sais faire preuve de discrétion quand même. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy.
Et ça a l'air rigolo comme endroit. Et... Une four? Oh! Ah, donc il y a William. Willy! Willy, Willy. Willy, magasin vie. J'arrive pour ton cul. This creature is bedeviled. I must put it down. Bah alors? C'est bon, t'es calmé maintenant? Attendez, bestioles! Tu es la honte des races des vampires! Oh putain! Saloperie! Méchant! Méchant, William! Méchant! Bien, toutou. Alors, mon père, on se fait sucer? Ah, ah. Pardonnez-moi. Humour de vampire. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Ah, ça doit être la madame qui parlait derrière le bureau. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Non. Je peux techniquement toujours pas survivre en fait. Je bois pas le sang des gens. À part ceux de mes ennemis. On va aller prier ailleurs. Ça, c'est pas un George and endroit. the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat, and we can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. You'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful. Moi, je suis sûr que c'est pas lui qui a attaqué. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Et du coup, tu vas me dire que personne n'était au courant qu'il était là, lui. This poor creature can't be my maker. Ouais, c'est sûr. Some subspecies of vampire. Est-ce que je peux zoomer? I must find a place to analyze the blood. C'est bon, j'ai fini. C'est oui sur le William. C'est pour ça qu'il est les cheveux tout blancs. C'est du sang de vampire, hein. Wink wink. Oh non. Ouais. Oh. Ah, tu vas pas me faire tout le jeu comme ça. Enfin, la cinématique. S'il vous plaît, faites un fondu. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... Un petit vous? What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Well, London's peaceful as she appears from the middle of the canal.
If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. Et monsieur, vous êtes contradictoire. Like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Alors, je vais juste... Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute l'existence des vampires, c'est pas une fois. Hein. The Brotherhood of C'était St. pas au Paul nom has de Dieu. dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. Monsieur, vous pouvez redémarrer le bateau? Then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. Dans ta famille? But alas, that was before contracting this Bizarre la tournure de la phrase. affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. Bien, même nous, The post would be for the night shift. mène-moi vers la Providing a good fin, là. explanation Ne for parle your pas. absence during daylight hours. Ne parle plus You'll surtout. be adequately reimbursed and have a Bah. place to hide. I even had the forethought to bring some Quand c'est clean l'apocalypse, oui, vous allez être mineuré, mais en fait, on s'en fout, c'est l'apocalypse. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Par contre, est-ce que je pourrais changer de tenue? Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Ah, il a une nouvelle tenue, c'est bon. Mais il a pris de What a qui? night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy. Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country. Will be Ils ont joining us retrouvé here at Pembroke. les mêmes vestes. Very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. On s'en bat les couilles, docteur. On doit sauver des gens. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. Putain, il est So grand. thanks to Nurse Crane and the staff that our ship isn't C'est sinking. le docteur. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, Welcome immediately. aboard, Jonathan. Oui, donc arrête de parler, laisse-moi partir. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Protectrice, monsieur. Je suis un vampire de classe. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? It's my turn.
Monsieur. Rotten or pristine, each heart contains the sweat of life. Drink at this river, try it all. Monsieur. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, J'espère que tu as une bonne you've lost so explication. much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Oh. T'emmènerais d'abord à l'hôpital, mais je pense qu'avant. Insult me again and I'll put an end to your misery right now. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street Mais and tu you're viens de tuer jabbering on. quelqu'un. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Dis-moi, oui. Oui. Ah. Ooh. Et... Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life. Je vais t'amener à l'hôpital, oui. Appuyez pour éteindre Clayco pour le relâcher. Ah, ah. Ça t'apprendra à tuer des gens. Sale merde. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Techniquement, le quartier ne subira aucune de mes conséquences. Bon, il a quand même buté un mec, s'il vous plaît, les gars. Justice dans ce monde. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Ça va, c'était qu'un si. Tant que j'en tue pas d'autres, tout va bien. Excusez-moi, j'ai cru voir un truc qui brille. Et voilà. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may Tu be. gênais les escaliers, I connasse. apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Thank you, Nurse Crane. Je n'ai rien à vous dire. Hors de mon champ de vidéo. Hors de ma vue, même. Pembroke is still standing after this epidemic. There's good reason to be proud.
Oh, je voulais pas des objets, Dr. non. Swansea is right. Oh putain, This hein. place seems perfect to conduct my research. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée de marcher comme ça. Alors, madame. Good evening, miss. Est-ce que I'm vous êtes Dr. nus Reed, sous cette tenue? new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if Un you mort. must know, I'm a vampire. Lol, moi aussi. Oh, la Who are you, coïncidence. Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see. Oui. Comme de l'alcool, par exemple. I'm assuming you must be a patient here. Am I Une right? folle aussi. It's only a cover to hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Dis-le plus fort au cas où on t'entend pas assez. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. On verra ça. Ouais, du coup, l'indice que j'ai. Ok. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. En même temps, qu'est-ce que tu fais là-bas? And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. Ce n'est pas un hôpital qu'il faut que tu sois. Ça avait du sens ce que je dis, mais en gros, oui, il faut que tu ailles à l'asile meuf. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. Jules Cotard. Cotard. Are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Parce que plus je lui parlais et plus je me disais, mais elle a pas de morsure. Who are you? Is that I'm Most? Bon, I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Ah, c'est tellement dommage, ce genre de maladie. Je sais pas en public. Ah, mais c'est peut-être pour le avec l'espagnol. C'est le mec qui court. Des trésors. De quoi voler. Ah ah. Les médecins ils vont faire. Mais où sont nos seringues? C'est moi qui les ai. C'est tout à moi. Du coup j'ai vu un autre
D'accord. Il n'y a pas assez d'infirmières. Monsieur, est-ce que vous êtes atteint du même syndrome? Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Bah, c'est peut-être comme ça que tu t'appelles, non? How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes... She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. J'ai l'impression que lui aussi souffre d'un trouble mental, putain. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Yeah. Ah, putain. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. La fois, j'ai un peu d'empathie, mais à la fois, j'ai envie de le zigouiller. Stay with us, Mr. Elwood. Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. Merde. Non, putain. J'ai cliqué les mains. Oh, it's bliss. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Ouais. Je doute de la véracité de tes propos. Mais par contre, c'est un peu égoïste de ta part de... Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, Sora, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remain perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Have you made friends since you arrived? Sûrement la meuf vampire. But I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just
bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Êtes-vous prêtre? Non. Why didn't you use your cross Dieu. against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Bon, on va poser cette question stupide. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to Ah preach the d'accord. good word. Okay, bah autant pour moi. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his Ah bah tu vas devenir un vampire. I feel empty. You're in good hands here. Ça va, le sang humain est Dr. infini. Swansea is well versed in blood Propose transfusion, et boit, and I'm sure mange. he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest, and then I can go back to the people who need me. Eh oui. Alors, votre vie, alors moi... Oh. Bon, je vais vous laisser Goodbye, là. Mr. Hampton. We'll talk again later. Oui, on va parler plus tard, puisque depuis un petit moment, j'aurais dû croiser l'autre, là. Le directeur un peu trop tactile. J'aurais pensé que c'était... D'accord, je peux récupérer des armes au pif. Je prends les seringues, je prends des scies. Tout va bien, je suis docteur. C'est pour le travail. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Non, mais ça, c'est un cliché, ça. Sérum de régénération. Restaure immédiatement 300 points de... Oui. Ça m'intéresse très peu. Ah, 58 dégâts. En vrai, maintenant, il faudra plus que je joue avec ça. Morceau de poignet. Plus de... Pas de morceaux. Et là non plus. Assommé. Non! Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. Et attends, qu'est-ce que je viens de récupérer là? Je sais même pas ce que je viens de faire. En même temps, il me manque le... The sun is about to rise. Il me manque les objets à afficher. The flower's dying. It needs water. Et oui, mais il y en a plein d'eau aux alentours. Oh, trop de texte. Ouvrir qui espionne Thelma. Ah bon, elle avait dit ça. Ah oui, mais oui. Les chasseurs, peut-être, mais j'avais jamais mis de... Je vais m'en occuper tout de suite. Éliminer les gens, c'est mon métier. Ah non, je suis docteur, j'ai oublié. Ouais. Ah mais c'est vrai, j'ai oublié qu'il avait peu d'endurance. Est-ce qu'il y a moyen que je... Non, peut-être pas avec ça. Je devrais changer. Là, voilà. Et allez. Et...
À coup de Shining. Ouh. Je me balade tout seul dans cette ruelle bien sombre. Je suis en défense. Oula, qu'est-ce qu'il y aurait? Oh, rien à foutre, je vole de l'argent. Ah. Bonjour monsieur, avez-vous 2 minutes pour parler de notre Seigneur à tous? Oh, oh. Oh l'erreur. L'erreur. J'ai voulu faire le bois. Vous avez été vaincu. Le moyen le plus rapide d'évoluer, ouais, mais si je m'attaque aux citoyens, après ça aura des conséquences pour les quartiers, par la suite, dans l'histoire. Bon. Bien, j'imagine que je vais être discret. Et ce que je comprends pas, c'est comment est-ce qu'ils peuvent savoir si je suis un vampire, parce que techniquement là, il y a rien qui indique que je suis un vampire. Donc tout va bien. Et où? Mhm. 40 mètres. Et ça, je peux pas y ouvrir ça. Bon, au moins ils ont fait l'intérieur. Je suis complètement perdu. Ah non, d'accord, c'est les quartiers. Hmm. Il est là. Il est pas du tout là où je pensais. Il doit être plus vers la petite ruelle. Bébé qui pleure? C'est du sang gratuit, ça. Voilà, ouais. Non, mais plus ça va et plus j'ai l'impression de m'éloigner. Eh oh! Je voudrais descendre maintenant. Je peux plus faire l'assassin. C'est plus drôle. Après, si c'est fermé. Pas drôle. Et tu veux pas descendre là, c'est bon. C'est pas. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Il n'y a pas moyen que je traverse là. Ok. Le mec, il a le pouvoir de se mettre en nuée d'ombre. Et non. Je ne peux pas traverser des petites barricades en bois. Bien large. Mhm.
Tiens, tiens, tiens. Une porte enfoncée. Ouvre délicatement la porte. Oh non, je me suis foiré. Hé, qu'est-ce que tu fais? Mais putain, mais comment il attaque le mec? Moi, je sais pas combattre. Putain, 2 fois que je me fais tuer pour rien. Enfin, pas pour rien, parce que je suis quand même un vampire et que je les ai agressés. Il faut qu'il apprenne à combattre. Bon, déjà, on va retirer ce flingue de merde là. Il n'y a plus de balles. Oh, écran noir. Animation. Ok, ça prend quand même en compte ce que j'ai ouvert. Ah, coucou, c'est de nouveau moi. Mais... Putain, mais... J'ai pourtant l'arme qui fait le plus de dégâts. Je ne comprends pas. Non mais en plus là le jeu il fait comme si je les ai tués, mais les gars, ils sont pas encore morts. Hein. J'ai un peu de mal, j'avouerai, je suis pas un fantassin ou assassin ou un éclaireur ou quoi. Ce qu'il faut que je fasse, c'est d'abord que j'attaque l'autre. Peu de merde. Crève, crève, crève. Voilà. Lui c'est fait, maintenant toi t'es mort. Ah mais c'est parce que j'ai plus d'énergie. C'est pour ça. Et. Hop là. Voilà. Le poste de commandement local de la garde Iwen. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour une demoiselle? Engagez-vous. Oh, ça va. T'es en ligne droite. Dommage qu'il n'y a pas un petit véhicule, un petit skateboard. Il y a des cris bizarres. Ah! Oui? Non, non. Bon, tu veux te confronter à moi? Le niveau 18 et alors? J'ai pas peur de toi. Oh.
Ah ouais, c'est significatif là. Question, est-ce que les deux mecs sont de nouveau vivants? Je suis que niveau 3 moi les gars. Génial. Va falloir faire le tour. Ouh, des sous. Gratuit, j'aime ça. Et je peux plus passer. Oh putain. Oh. Je peux pas. Je ne peux pas confronter ces gens. Enfin, ça fait comme sur Assassin's Creed Origins et euh, c'est quoi déjà Odyssey, voilà. Putain, ce que je déteste ces deux jeux. Tu retires, enfin, tu mets Assassin's Creed, tu retires tout le fun, tu rajoutes le système de RPG alors que bah c'est Assassin's Creed, hein, ça n'a on peut pas faire un truc bien avec et ça se voit pas bien. How long must I wait, damn it? Blaming me will not further your agenda, sir. How long's it going to take to fix me properly? A month? A year? You have the right to disapprove of our methods, and you will kindly apologize when you're feeling better. Ouais. Je voulais tester le pouvoir. Ah, il faut que je me repose. Oh putain! Oh la gueule! T'as pas l'air bien mon gars. Mhm. Putain, le mec c'est un avatar de l'eau. Oui. Chaque nuit, les conséquences de vos actes peuvent améliorer ou dégrader la situation sanitaire. Ah, oui, donc c'est pas tout le temps mauvais que je tue des citoyens mauvais.
Et bah voilà, un voyou sans la moindre considération pour les autres êtres humains, à part peut-être sa femme, et bah voilà, qui a niqué sa mère, hein, l'autre. Il réfléchira à 2 fois avant de tuer des gens. Ça lui apprendra. If I'm to stay here until my research is complete, Eh ben, si on est au I'd better chapitre learn 2, to je pense que hide de my toute façon, true je peux nature m'arrêter à from là. mortals. What about my thirst for blood? J'avoue que ça, ça mine. Mais ça va, du calme. Du coup, je pense que je vais m'arrêter à là. Qu'est-ce que je sais pas ce que je ferai demain, donc voilà, je verrai bien. Euh, pour ce fin de live, je vous dis à plus et vraiment à demain. Peace.